Bombardments, displacement, disappearances, weaponizing aid. This is what the Assad regime has gained infamy for in the past 12 years. Back then, people start feeling hunger. I remember at the time, lots of families uh, almost dead from hunger and, lack of medicines and extra. Recent events have once again underscored the regime's relentless pursuit of terrorizing the Syrian people at every turn. On July 11th, the UN Security Council failed to renew the border crossing mandate that has been in place since 2014 due to Russia using its veto power in the council. This decision has far-reaching implications for the delivery of crucial aid to the Syrian people. 2 days later, in a letter submitted to the United Nations and the Security Council, the Syrian regime claimed it would allow the United Nations access to the crossing for 6 months, in full cooperation and coordination with the regime. لن نقبل نهائيا تمرير المساعدات عن طريق مناطق سيطرة نظام الأسد. لدينا معابر حدودية مفتوحة، لدينا معبر باب الهواء ومعبر باب السلامة ومعبر الراي ومعبر جرابلس. بإمكان الأمم المتحدة استخدامها لإدخال المساعدات، وسبق وأن صرحت إدارة الشؤون السياسية أنه لن يسمح، لا يوجد لدينا معابر داخلية بين النظام، ولن يسمح لهم بدخولها. مهما كانت هنالك ضغوط لن نقبل بها، وهذا الأمر سنستمر به حتى النهاية إن شاء الله تعالى. Assad regime knows that it's a weak point that he can affect us, and he actually use it. The Middle East Institute, in a comprehensive analysis, shed light on the regime's tactics and demands. This is a regime that has spent the past 12 years methodically and systematically impeding, diverting, stealing, and weaponizing aid delivery as an intrinsic part of its well-documented siege and starve strategy to suppress its opponents. According to one European diplomat in New York, Assad's regime has a history of instrumentalizing humanitarian assistance, so we're very concerned about the conditionality it is attaching to the authorization. النظام السوري في منطقته الآن هي عبارة عن عصابات تقوم بسرقة كل شيء، سرقة مقدرات البلد، ومنها المساعدات الإنسانية. المساعدات الإنسانية حتى التي تكون في مناطق النظام يتم سرقتها ولا توصل إلى الناس الفقراء الموجودين ضمن مناطقه. فكيف بمن يسكن في مناطق خارجة عن سيطرته وهم ثوار ومعادين لبشار الأسد؟ لذلك سيحاول جاهدا سرقة هذه المساعدات، ولا يمكن أن يكون القاتل والجلاد هو الذي سيوصل المساعدات للناس. Adding to the complexity of the situation is the unwavering support provided by Russia. As a permanent member of the Security Council, Russia has utilized its veto power no less than 18 times in favor of the Assad regime. Their actions have ranged from blocking investigations into Assad's crimes to impeding crucial aid assistance for the Syrian people. Russia's involvement has become a contentious issue in the ongoing Syrian conflict. والله المجتمع الدولي لحد الآن احنا شايفينه واقف مع النظام، عم يساعد النظام في حصار المنطقة هي. احنا ناس يعني بدنا نعيش، نحن هربنا من النظام عشان نعيش بدون ظلم. الحلول على المدى الطويل من أجل الاستمرار واستدامة دخول المساعدات الإنسانية حقيقة هي في عبارة واحدة: إخراج مسألة معبر باب الهواء دخول مساعدات من مجلس الأمن أو ابتزازات وموافقات وعروض النظام المجرم. The weaponization of aid has been an alarming recurring theme. The border crossing to Iraq, Al Arabiya, had been closed in January 2020 after a joint Chinese-Russian veto. In June 2023, aid got finally to be delivered by air to reach the Rukban camp, after he had been under a long-lasting 8 years-long siege by the Assad regime, Russia and Iran. The northwestern Syrian areas were already overstrained after the World Food Programme recently cut its assistance by 40%. Now with the closure of Bab al-Hawa, a significant humanitarian lifeline has been severed. The ramifications of this closure cannot be overstated, as it has the potential to escalate into a humanitarian catastrophe, surpassing the magnitude of what occurred in Eastern Ghouta. The stakes are high, and the future of over 4 million people hangs in the balance. كلنا رأى
تجويع السوريين في مناطق ريف دمشق من مضايا والزبداني والغوطة الشرقية وجنوب دمشق. حاربها النظام المجرم السوريين حتى في أبسط أمور الحياة، ويحاول تطبيق هذه السياسة الآن على آخر ما تبقى من قلاع الثورة في منطقة إدلب، ولكي يتسنى له سرقة هذه المساعدات وتوزيعها على الميليشيات الإرهابية التابعة له في مناطقه.